you can feel free to say whatever you want. Yeah, so I'm an orthopedic surgeon and an academic. So I spend part of my time in clinical practice as a surgeon and part of my time doing research. And the main area of research that I'm interested in is looking at the effectiveness of surgical and medical interventions, but particularly surgery and with a focus on musculoskeletal surgery. Okay, so you had a very interesting book, but the book is this one. I'm not sure there is also in the Italian version, but this is a very eye-opener book for me, at least it was for me. So would you like to talk a little bit about what is inside this book so the listener have an introduction of the topics? Yeah, so the first book that you referred to is Surgery, the Ultimate Placebo. And it was written at a time when the concept of placebo is fairly well known by the community. They understand the idea of a placebo pill or a placebo medicine. But people, and people realize that many medicines perhaps aren't very effective. And when they get tested against placebo, they're sometimes found to be ineffective. And there's very famous examples in medications like antidepressant medication and other medications. The people don't realize that surgery may also be ineffective. That's a very difficult concept for people to understand, because why would a surgeon recommend an invasive procedure such as a surgical operation if it didn't provide some effectiveness? And surely, because of its very nature, the fact that in surgery we're changing the anatomy, it must be effective. So this is a concept that is not understood at all by people. And I really wanted to get this concept across, that many of the operations we do as surgeons are ineffective. They do not help. And so I go into explaining why, or the history behind this, and why we think it helps even when it doesn't. And the example I give at the very beginning of the book is the original surgical procedure, which is bloodletting, which doctors have done for thousands of years, was thought to be a very effective procedure, but it was never effective. And so this idea that, well, why did all doctors do this? This was widespread practice, this procedure. Everybody thought it worked. Why did they think it worked? And one of the main reasons was that they did this procedure and they saw patients improve. They saw their condition improve, and they attributed the improvement to the treatment, when in fact the patients would have improved anyway. And this is what's got us into problems with surgery. We do many operations and we see people improve, but they don't improve because of the operation. They would have improved anyway. There's many examples in surgery, but one that comes to mind is surgery for tennis elbow or lateral epicondylitis in the elbow, because it's a very common condition. It used to be commonly treated with surgery, and surgeons thought that the operation worked. But we found out that 97% of people with this condition get better with no treatment. So when we see them get better after surgery, it's not because of the operation. The operation does not work. And that's been shown now in a placebo-controlled surgical study where patients had surgery or placebo surgery, and the same number of them improved. And we've done that now with other operations, actually testing surgery against placebo, showing that surgery is not better than pretending to do the surgery.
And so this is a very difficult concept for people to understand. And that's one of the reasons why I wrote the book, is because so much medicine is about how wonderful surgery is and how wonderful medicine is. And nobody ever talks about the procedures that don't work or never did work. And so I wanted to talk about that side of it. Could you explain a little bit more, please? What do you mean by placebo surgery? So if you fake the surgery, what does that mean? Well, it depends. There's different types of ways you can do that, but the secret is to do a surgical procedure with the key ingredient removed. So, for example, at the moment, we're doing a placebo surgical study looking at rotator cuff repair in the shoulder. This is a very common operation. So all of the patients in the study will have keyhole surgery or arthroscopic surgery. They'll have some procedures done, but when it comes to repairing the rotator cuff, half of the patients will have the procedure done and half of the patients will not. And the patients will not know if they had the procedure done or not. So the patients are blinded. And so half of them will have a placebo operation. And that's an operation with the key ingredient removed. Just like a placebo pill is a pill, but it's with the key ingredient removed. So they're receiving still the cut, the scissor, Yes. and everything, the same post-operatory. Anesthetic, physiotherapy afterwards, splinting, bandages, pain relief, everything is the same, but half of them would have had the rotator cuff repaired, half of them did not have the rotator cuff repaired. Very interesting. So give me a moment, I will translate it in Italian, then we go on. Ok, allora, buongiorno a tutti quanti ragazzi, perdonatemi che ho una tosse fastidiosissima oggi, quindi tossirò un pochino, per avere pazienza. Allora, oggi ho come ospite Jan Harris. Jan Harris è stato un importantissimo personaggio nel mio percorso, perché ha scritto questo bellissimo libro, questo libro qua, che si chiama sostanzialmente la chirurgia e il placebo finale, probabilmente c'è anche una versione italiana. È un ortopedico australiano e ha fatto tutta una serie di ricerche molto molto importanti per quanto riguarda l'efficacia di alcune pratiche nella chirurgia, in particolare a livello ortopedico, quindi muscoloscheletrico principalmente. Nel suo libro sostanzialmente parla, adesso ne parleremo un po' meglio, parla di come diverse operazioni che sono comunemente praticate sostanzialmente non abbiano prove di efficacia o addirittura facciano, in certi casi, poi ne parlerà meglio, facciano addirittura peggio rispetto a non farle, che quindi non convenga farle. Dopo avermi dato una piccola presentazione di lui, che comunque vi invito a guardarvi online perché trovate molto, molto più dettagliato i suoi meriti, mi spiegava sostanzialmente che era interessato molto a cercare di capire come mai alcuni tipi di operazioni si continuino a fare nonostante non ci siano grandi prove di efficacia, e adesso stanno sostanzialmente conducendo una serie di studi per confrontare effettivamente alcuni tipi di chirurgie con una finta chirurgia, che sostanzialmente è una chirurgia placebo, e mi spiegava ora come faceva, dove praticamente a metà delle persone che dovrebbero ricevere questa operazione fanno l'operazione reale, vera, come dovrebbe essere, l'altra metà fanno tutto identico tranne l'aspetto chiave dell'operazione, cioè quello che in teoria dovresti aggiustare, diciamo così. Nel caso della spalla di cui mi parlava prima, non vai a riparare per esempio la cuffia dei rotatori, che dovrebbe essere in teoria quello il problema per cui stai operando, lo fai solo a metà delle persone, l'altra metà non lo fai comunque il taglio, fai comunque l'incisione, fai comunque l'anestesia, fai comunque gli antidolorifici post operazione, fai comunque tutta la riabilitazione. I pazienti ovviamente non sanno se l'hanno ricevuto o no, e poi questo ti serve per confrontare se effettivamente c'è un beneficio della chirurgia oppure no. E la cosa interessante è che quando ho iniziato a fare alcuni di questi studi è saltato fuori che inaspettatamente molte delle chirurgie che si praticavano non sono molto diverse rispetto a far finta di fare la chirurgia. L'esempio che mi ha portato prima era del gomito del tennista, che mi diceva che sostanzialmente, anche se non fai niente, nel 97% dei casi passa dopo un po' di tempo, e quindi sostanzialmente non c'era nessuna differenza tra fare l'operazione o no, e lui me l'ha detto chiaro e tondo: quel tipo di operazione per il gomito del tennista non funziona.
E era molto interessante anche analizzare il perché continuano a essere praticate certe operazioni e perché le persone pensano che funzionano e anche cosa succede a livello medico nella comunità scientifica e via dicendo. Okay, so I would like you to talk a little bit about what are the common injuries that usually are involved with surgery in orthopedics, that could involve a lifter, people who train with weights in the gym. And what do you think about that? The common injuries we see with weightlifters are particularly tendon ruptures. And these would be biceps tendon, quadriceps tendon in the knee. And sometimes it's associated with steroid use as well, where the muscle bulk increases quite a lot, and the muscle becomes too strong for the tendon, and the tendon breaks. And in the quadriceps, we would normally treat that with surgery. In the biceps, it depends a little bit on the person, on the age, and things like that. Because again, it's just one of these things. When something is torn, we think, oh, it needs to be repaired. But often when things are torn, it's not as simple as a tear. Normally it's worn. So for example, in the rotator cuff in the shoulder, when that's torn, it's not really torn like if you have a knife and you cut your jeans. It's more like if you've had a pair of jeans for 60 years and the knees have worn out and there's nothing left. That's what's happened to your rotator cuff. And so the older you are, the more likely it is that it's worn, not torn. And then repair becomes a lot more difficult. It often fails. And repairing the rotator cuff in the shoulder often fails. In biceps tendons that we see from lifting, a lot of people think, oh, it needs to be repaired, but it doesn't necessarily need to be repaired. And now we treat a lot of these without surgery because it doesn't affect the strength very much. It affects the strength a very, very small amount. And people can have normal function with a torn biceps tendon. Surgery to repair the tendon also carries risks and complications. That's another problem with surgery, is that people underestimate the risks of surgery. People think that surgery is very safe. There's no problems. It's only good. There's no bad. But we know from studies that doctors in particular underestimate the risks of what they do. And they often have complications that are more frequent than we think. So, are there any other surgeries practiced that are very common in weightlifters that you think that are not that maybe they are not that wise to still practice, or maybe in most cases there are other options, other treatments that are maybe better options? What do you suggest? Well, the other common condition, I guess, is knee problems. We see people with a lot of meniscus tears in the knee. And these are also usually degenerative or worn rather than torn. And we know from placebo studies that surgery on these menisci does not help. And in fact, surgery probably makes things a little bit worse because you're removing the only cushion, padding in the knee. It's more likely that the knee will wear out and that you will need to have a knee replacement in the future. So that's another example of an operation that used to be the most common operation in orthopedic surgery, was a knee arthroscopy.
but it's much less common now because we know the effectiveness is not what we thought it was. And that's because we never really put it to a proper scientific test. We just think that operations work and therefore we do them. That's not the way it should be. We should be testing operations the same way we test anything, the same way we test a drug or the same way we test a rocket ship or anything else. We should test it in a controlled experiment. And we don't do that in surgery. We tend to just think up good ideas and then we just operate without testing it. And then later, somebody comes along and tests it and find out that it never worked in the first place. Mm-hmm. Well, also a very interesting point that you said before is the fact that people have high expectancy and they think highly about surgery in general because they have a very mechanicistic view of the human body. Yes. So they see the body as if there is a broken piece, you have to change the piece or repair the piece so that everything works again. But and it happens to me also to talk and interact with people that they have, for example, a knee problem. And they have been struggling to heal and so on. So they decide to go to surgery, which this is another point that I know you would like to talk about. And then after the surgery, probably there are some complications and they are not that happy about how they feel, but they are so angry and mad because they say, I repaired the knee. What's going on? It has to be okay. It has to work. It has to, because I've been under surgery, so it has to work. But it's not that. It's not a guarantee. You never truly you're never truly sure 100% that things are going to be okay. That's right. Yes, people think of surgery in simple terms and they think of it in mechanistic terms, and they don't realize that a lot of what we do in surgery is not like repairing a car. It's not like replacing a part for new, like it was when it was new. We don't replace things in general like they were before. So even for a ligament reconstruction, another common operation in the knee, where people with sports injuries have a torn cruciate ligament in the knee, we often do an operation called a reconstruction, ligament reconstruction. But even that operation, it's not really reconstructing the original ligament. It's taking another ligament from somewhere else, which is different, which is a different size, putting it in slightly different anatomy, in a different place, so it never works the same, and there's a risk that it will, the knee will not feel 100%, and even if it does, there's also a risk that that will break and it will cause other problems. So it's not like if a cable or a piece of your car was damaged, you would remove it and replace it exactly like it was before. It just doesn't work like that in the human body most of the time. All right, give me a moment, I'm going to translate it. Allora, ho chiesto al dottore quali sono secondo lui le principali tipologie di infortuni che capitano in chi si allena coi pesi che richiedono poi la chirurgia e cosa ne pensa. Allora, mi ha detto che vede sostanzialmente molte rotture tendine, principalmente del quadricipite e del bicipite, e ha detto che non sorprenderà, ma sono spesso associate con l'uso di steroidi. E a parte quello, ha detto che non è sempre detto che sia da operare, nel senso che il quadricipite per esempio già di più, il bicipite ha detto che in molti casi la perdita di funzionalità e di forza non è così marcata, anche se non si opera, che a seconda del soggetto potrebbe non convenire l'operazione. Oltre al fatto che dopo ha fatto una spiegazione un po' più ampia in cui spiegava che tendenzialmente sia i medici che le persone tendono un pochino a sottostimare quali sono i rischi della chirurgia
e quindi tendono a non valutare correttamente il rapporto rischio-benefici o a dare per scontato che aggiusti qualcosa, che ripari o ragionano in maniera molto meccanicistica, nel senso penso che ci sia qualcosa di rotto, lo aggiusto e che quindi poi per forza di cose le cose andranno bene. Mi spiegava appunto che non è come riparare una macchina, non è come sostituire un pezzo che dici ok, c'è quel pezzo rotto, lo cambio, lo metto uno di nuovo, perché il corpo umano non funziona così. Non funziona così. In particolare mi spiegava che molto spesso faceva la differenza tra worn e tear. Scusate. Mi spiegava che la maggior parte delle volte noi pensiamo che ci sia una rottura completa, un taglio, no? Come mi fece l'esempio di ho tagliato col coltello il jeans e pensi che ci sia quello, no? C'è proprio un taglio netto, quando in realtà è più una questione che potrebbe essere spiegata con usura nel tempo o essere consumati e quindi anche a livello chirurgico dopo riparare una cosa che non è un taglio netto perché mi hanno tagliato, ma è un'usura, un assottigliamento, un consumato. Anche per questi motivi dopo non è così scontato che la chirurgia riesca a risolvere il problema, perché magari a livello proprio pratico si va anche a fare più fatica a risolvere. Infatti mi fece l'esempio da cuffie rotatori che spesso interpretati in questo modo qui, non come un taglio netto che ricucisco e puff magia, ma come un qualcosa che col tempo, come diceva lui, l'esempio dei jeans che nel tempo si consumano, va appunto mai a dare dei problemi per quello e è tutto da vedere se con la chirurgia si riesce a risolvere. Poi mi ha fatto l'esempio, perché l'ho chiesto di altri tipi di chirurgia nei chi fa pesi, mi ha detto l'esempio del ginocchio, dell'artroscopia, che era una pratica molto utilizzata, era la principale operazione ortopedica che veniva fatta, adesso molto meno, perché hanno visto sostanzialmente che non funziona più di tanto e che in alcuni casi potrebbe essere addirittura controproducente. In particolare la rottura del menisco, che anche là forse la parola rottura non è proprio adatta, e mi faceva più o meno lo stesso tipo di spiegazione di prima, e mi diceva che potrebbe addirittura essere controproducente perché mai vai a togliere un pezzettino del menisco che ovviamente ha un suo ruolo, una sua funzione di, chiamiamolo cuscinetto, e se tu lo vai a rimuovere poi hai comunque una difficoltà nell'avere la corretta distribuzione del carico a livello del ginocchio. E anche lì lo hanno visto che non è così efficace facendo finta di fare l'operazione, quindi facendo degli studi, ne sono descritti sul suo libro, facendo degli studi vedendo appunto il confronto tra operazione vera o operazione placebo e hanno visto che sostanzialmente questa operazione non è così efficace come si pensava. Okay, so what do you think are the best treatments for weightlifters for injury that occurs very often in weightlifting, in powerlifting, in bodybuilding? So we are talking about some kind of surgeries that are not that convenient. So what are, in your opinion, some other options that lifter has? Well, it depends on the condition. I don't, work very much with the weightlifting community, so I don't know what the operations are that they normally have. What can you give me some examples of common operations in that community? Well, as you said, tendon problems are very common, especially in the shoulder. Well, the main areas are shoulder, back, and knees. So meniscus, you already talked about meniscus, that this is very common. Also, quad tendon, this is also a very common one, especially in weightlifting. And some kind of rotator cuff related problem that very often is very hard to diagnose because we are not very sure what is it. Yes, yeah. So shoulder problems are very common. Anyway, they're very common in the community. But surgery isn't necessarily better for them. So there was a recent review of studies looking at surgery versus no surgery for rotator cuff tears and rotator cuff related shoulder pain. And that review showed no clear evidence that surgery is actually better. The alternatives to surgery are usually things like physiotherapy or exercises, and sometimes injections, like a corticosteroid injection
to decrease any inflammation, or just tablets. But often the best treatment, the same for the knees and other conditions, is time, because often people with rotator cuff related shoulder pain, the pain improves after 9 months, 12 months. It can be a long period of time, but often it just improves anyway. And that's the difficulty with a lot of these studies. If you look at the role of exercise for shoulder pain and you compare it to surgery, you find the results are very similar. But what you don't know is what would have happened to that shoulder if you had done no treatment, nothing at all. And often it will also improve over a similar period of time, whether that be 6 months, 9 months, 12 months. But yeah, I often get asked, well, if we can't have surgery, then what's the alternative? And I'm not saying that there is an answer to everything. What I'm saying is that surgery isn't necessarily better. It doesn't mean that something else works and surgery doesn't. It often means that nothing works. And often people with knee pain from degenerative meniscus tears, shoulder pain from degenerative shoulder problems, these people have knee pain and shoulder pain that will gradually get worse and may turn into osteoarthritis in the knee and the shoulder, and no treatment will improve it. They're stuck with some degree of pain in the shoulder. So just because surgery doesn't work, it doesn't mean something else does work every time. Often it just means that surgery doesn't work either. Yeah, this is also another interesting point that you specify very clearly in the book, that it doesn't necessarily mean that that if nothing has worked in the past, so it means that surgery is going to work. Because sometimes people think logic that way. Exactly. So I tried this, nothing worked. So it tries to work the surgery. So it makes the surgery works. But the surgery doesn't work. It doesn't depend what you did before. If the surgery works, it works. If it doesn't, it doesn't. Yeah, in surgery, there's a common saying or a common understanding that if a patient has failed non-operative treatment, then operative treatment is the next thing to do. Because if non-operative treatment hasn't worked, then they need to have surgery. But that it's not logical. It doesn't make sense, because if the surgery doesn't work, it doesn't matter what has been successful or failed in the past. The surgery still doesn't work. Well, this is a very big issue that not a lot of people talk about. So I really appreciate the fact that you in your position as a doctor that has been doing this his entire life talks about this without any any concern about the reputation of the job and everything. So it's very it's something very that you should be proud of, and it definitely helps a lot of people. Hopefully, yeah, hopefully. So, any more questions? Give me a moment, or I'm is gonna that it? translate everything. Okay. Yeah, I have something else. Just a moment, I'm gonna translate it in Italian and then we continue. Yeah. Ok, ho chiesto sostanzialmente quali sono le altre principali operazioni o problematiche, infortuni che ci sono nell'ambito di chi fa pesi, che spesso viene consigliato la chirurgia, ma mai ci sono altre opzioni più convenienti, altri trattamenti più convenienti. La mia domanda era un po' vaga, è colpa mia, e lui mi ha detto, guarda, io giustamente bisogna che mi sei un po' più specifico, se no non so, anche perché non lavoro più di tanto con persone che fanno pesi. Allora abbiamo parlato un pochino di quali sono le problematiche più frequenti nel mondo dei pesi, che sostanzialmente si riconducono a schiena, spalle e ginocchio. E anche lì un po' ci siamo ricollegati a quello che abbiamo detto prima, non è che ne abbiamo ampliato tanto i dettagli delle tipologie di operazioni. Abbiamo più che altro poi deviato un attimino sul discorso che non è necessariamente detto che perché altre cose non hanno funzionato prima, allora in automatico la chirurgia sia efficace. Cioè questo è un passaggio che tante volte non è scontato per nulla, lui l'ha spiegato molto bene sul libro e diceva sostanzialmente che
se un trattamento funziona, funziona. Non è che diventa che funziona solo perché altre cose prima non hanno funzionato. Quindi, per tradurla, se io ho male da qualche parte e faccio la fisioterapia, faccio le onde d'urto, faccio questo e quell'altro, e non ha funzionato niente, allora tanti sono portati a dire, vabbè, allora mi devo operare. E che era quello che un po' mi diceva anche lui nel mondo dell'ortopedia. Tante volte si ragiona del tipo non chirurgico e chirurgico. Hai fatto tutto quello non chirurgico, non ha funzionato, allora si va al chirurgico. Questo è un ragionamento che ha una falla, perché non è che perché le altre cose non hanno funzionato, e allora magicamente un trattamento che non funziona diventa efficace. Cioè, se la chirurgia funziona, funziona, se non funziona, non funziona, a prescindere da cosa hai fatto prima e cosa ha funzionato o non ha funzionato prima. E questo è un passaggio che anche a livello metodologico nell'ortopedia è un po' così, nel senso che per tanto tempo si è dato per scontato che funzionassero certe pratiche e nessuno l'ha messo in discussione. E quindi sì, sostanzialmente è da capire se effettivamente quella pratica che vuoi adoperare funziona di per sé, e non la fai solo perché pensi che non hai altre cose, quella è l'ultima spiaggia. Okay, so I would like to talk a little bit more about the placebo in orthopedics, and the fact that you already said something about that. You already introduced the topic. So many people don't understand the fact that if you're repairing something, it's gonna change something, and that this is the reason why my symptoms are going to change. But as you said, if you just fake the surgical procedure, people improve anyway most of the times. So why do you think it's so? And in particular, in regard to some musculoskeletal injuries, which kind of surgeries and procedures do you think are mainly placebo? Yeah, so we we have studied this to look for what people call a placebo effect, which is an effect from pretending to do the operation. And surprisingly, what we've found is that surgery has no placebo effect. The reason why people get better is not because they believe that perhaps the operation worked. The reason they get better, for 2/3 of the improvement, is due to what we call natural history. In other words, what would have happened anyway. And we've looked at studies that included, surgical studies that included a placebo arm and a no treatment arm. And we found in those studies and in comparable studies that the placebo treatment had about the same effect as no treatment whatsoever. So it's not like the surgery has a placebo effect. It just has no effect a lot of the time. And the reason why people get better is because their condition changes over time. So there isn't much of a placebo effect in surgery. However, most surgical procedures have not been tested in a proper scientific way. So I can't answer the question about what other operations. So hopefully we will answer the question about the shoulder, the rotator cuff, because we're doing that study now. There's another similar study that is just finished in Finland, where they're also looking at rotator cuff. So hopefully we will have that answer in the next few years. But for many other operations we do, we don't know how much of the improvement is due to what would happen anyway and how much is due to the surgery. Some operations have a very large effect and probably don't need to be tested. And so you can look at things like hip replacement surgery for people with arthritis. And we know that that has a very large effect. And so it's probably not necessary to compare it to no treatment, although recently that study has been done. Until recently, nobody had done a study on hip replacement, which is a very common operation. Nobody had done a study comparing it to
to no surgery. But recently that study was done, and they did show that the surgery actually had a much better effect than no surgery. So it's an example of an operation that works very well. But many operations that we do, particularly less common operations, we don't know because nobody has done the scientific test. This is mind-blowing to me because I have also other field of interest, and the same kind of methodological issues that we have in this kind of surgery studies will be unacceptable in many other fields. This is something that in many other fields, you can't just do decades of something that is expensive, risky, and time consuming, energy consuming, time demanding, and so on, without any proof, because nobody have ever tested it without. This is something so unbelievably weird about orthopedic. And probably, correct me if I'm saying something wrong. Probably it comes from a different perspective where you see as we said before, we see the body as something to fix and repair. So of course it's gonna work because you repair the problem. Yeah, and it's also historical, whereas historically, and partly because of some terrible errors and mistakes, medicine has to be tested very, very rigorously, scientifically. But surgery has always been seen as something different, a different field and a more physical field, and something that's, you know, obvious and doesn't need to be subjected to the same kind of tests. And that's a shame, but that's historically the way it's been. And I think that needs to change. And that's one of my main points, is that surgery should be subjected to the same scientific rigor as any other field of science. Yeah, I noticed also that when I was looking for some research and papers about a particular procedure, I was trying my best to look for a comparison between surgery and no surgery, or between surgery and sham surgery or stuff like that. And it was just not present. The data wasn't there. So it was maybe a kind of surgery in comparison to another kind of surgery. Yeah. There's no control group. So how do you know the difference between another kind of treatment, a conservative treatment, or just pretending to operate? Yeah, this is the problem. We did a review of the research recently where we looked at all of the scientific controlled trials in surgical fields, in musculoskeletal surgery, and we found that less than 1 in 100, less than 1% of all of the research for surgical procedures actually compares doing the procedure to not doing the procedure. And over 99% of the research looks at how to do the procedure or different ways of doing the procedure and not whether or not it works. So it's very unusual to do that kind of research. That's incredible. That's very, very incredible. So also you said before, just a minute ago, you said that probably around 2/3 of the improvements are due to the fact that just the time passed by. It's a matter of waiting, and probably the body itself was able to heal a little bit and the symptoms improved. So what about the fact that probably there are also a different kind of post-surgery compliance for the patients in regard to physiotherapy or to staying away from heavy jobs or be more careful in general? And so, because what I'm trying to say is that if you are forced to stay in the hospital bed and then to follow certain guidelines, and you have the doctor saying you stuff to what to do, what not to do, it's much easier for the patient to be compliant and to follow several steps that is probably leading to a better improvement than just staying home and doing whatever.
Yeah, this is a possible problem with rotator cuff surgery, because if you have rotator cuff surgery, you will also have a forced period of rest afterwards where your arm is put in a sling for a month, and then a very slow, gradually increasing exercise program over 6 months. So this is the treatment after rotator cuff repair. And my question is, well, what if you just did that treatment, not without the surgery? I think probably the results would be similar. And so that's what we're testing in the study that we're doing at the moment. But that's a Very good interesting. question. It's the concomitant treatments, the other treatments that go along with surgery that may have some effect. Yeah, this is very interesting. I'm very looking forward to that, because I don't think that many patients are just following the same exact steps without being forced to do that. I can't imagine a person staying there for a month like that and then gradually doing every steps in the same manner. So this is a very big confounding variable. Yes, yes, it is. Yeah. Okay, give me a moment. I'm going to translate in Italian. Yeah. Un pochino a parlare di quali sono sostanzialmente le pratiche utilizzate, il ruolo del placebo e la ricerca nell'ortopedia. Riassumo un pochino i punti principali, perché sono tante cose e dico quelle che possono essere un po' più da portarsi a casa. Allora, mi diceva che secondo lui, secondo le stime che hanno fatto dai diversi studi che stanno facendo ultimamente proprio sul ruolo del placebo nell'ortopedia, circa i 2/3 del miglioramento che si vedono nei pazienti non è dovuto alla chirurgia, ma è dovuto alla naturale evoluzione della malattia. Cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente nel tempo la malattia, o comunque la problematica in questo caso, ha un'evoluzione, nel tempo migliora o comunque ha una sua storia. Quando confrontano la chirurgia con quello che semplicemente sarebbe successo se non avessero fatto niente, salta fuori che buona parte del miglioramento sarebbe venuto fuori in ogni caso, che hanno stimato circa essere un 2/3, che è una fetta grossissima di quello che succede, dei benefici che si hanno. Quindi lui diceva che il ruolo del placebo all'interno dell'ortopedia probabilmente è molto basso, cioè non c'è neanche un effetto placebo, perché se non fai niente hai in molti casi dei miglioramenti molto simili. Quindi ci sono tutta una serie di condizioni che fanno pensare che ci siano altre cose che portano al miglioramento finale che si osserva. Un'altra cosa che è un dato sconcertante secondo me è che meno dell'1% di tutte le tipologie di interventi chirurgici che fanno hanno avuto degli studi che li hanno indagati, che li confrontano con la non chirurgia. Cioè vuol dire che il 99% delle operazioni chirurgiche che si fanno non ci sono dei dati per vedere come sarebbe andata se non avessero fatto l'operazione. E questa è una cosa incredibile, perché sarebbe inaccettabile per qualsiasi altra area di ricerca, in qualsiasi altro ambito. Non sarebbe tollerato utilizzare delle pratiche così rischiose, costose, dispendiose e che chiedono mille cose per essere portate avanti, senza essere sicuri che funzionano, e soprattutto dopo decenni che le si fanno in tutto il mondo, ancora non aver certi dati. È una cosa che appunto va presa in considerazione come cambiamento da fare in maniera urgente. Mi faceva poi degli esempi di alcune tipologie di interventi che invece funzionano, che hanno un effetto così grande da essere probabilmente da poter essere probabilmente sicuri che ci sia un'efficacia, e uno di questi è la protesi all'anca, che anche lì fino a non molto tempo fa non c'erano molti dati, eccetera, però siccome l'effetto del miglioramento è così grande, pensano che ci sia un'efficacia. Poi abbiamo un attimino parlato di altri fattori contestuali, che io ho sollevato un po' la domanda di quanto conti a livello del miglioramento finale che ha il paziente il fatto che se tu sei operato sei costretto poi a fare tutta una serie di step in un certo modo che se non fossi stato operato non avresti fatto. Quindi dopo l'operazione, nell'esempio della cuffia dei rotatori, uno è fermo lì col braccio tenuto su dal tutore, da quello che è insomma bloccato in posizione praticamente per un mese. Dopodiché molto molto gradualmente nell'arco di 6 mesi fai tutta la fisioterapia, pian pianino inizi a muovere, fai tutti gli esercizi con tutta una serie di gradualità, seguito e quant'altro. Ecco, questa è una condizione che significa forzatamente, se fai la chirurgia,
ma ti garantisco che non si verifica praticamente mai se non fai la chirurgia, perché è irrealistico pensare che un paziente da solo faccia queste procedure guidate passo passo in quel modo lì da solo, perché non lo sa fare, non ha nessuno che glielo spiega e se non è forzato a farlo molti non lo fanno. Ecco, ma quanto del beneficio che hai a distanza di 6 mesi su quella scuola lì è dovuto alla chirurgia e quanto è dovuto a tutto il post chirurgico che hai fatto in quel modo lì? Ecco, questo è un bel punto di domanda. Il sospetto che abbiamo e che ha anche lui è che probabilmente molto sia dovuto a quello, cioè a tutto il post chirurgico, e è quello che stanno cercando di verificare perché stanno conducendo uno studio adesso proprio sulla spalla con i rotatori, proprio su questo fattore qua, dove appunto ad alcuni fanno l'operazione, alcuni no, fanno tutto il resto uguale, quindi c'è comunque il taglietto, c'è comunque il post operatorio, l'anestesia, tutto quanto, la riabilitazione, e vogliono vedere la differenza di tempo, cosa succede. Secondo me, così a intuito, in base a quello che sospettiamo, è probabile che non ci sia tanta differenza tra operare e non operare. All right, so I have another big topic to discuss with you, and the topic is in regard to imaging. Imaging, the use of MRIs and this kind of tools in your job. What do you think about that? I think that they're overused. Again, it's a difficult concept for people to understand because any imaging gives you more information than you had prior to the imaging. And it's hard to explain how more information can sometimes be harmful. But we know that this is the case in musculoskeletal conditions, for instance, in the knee and the back, where imaging is very common. Now, if you do an MRI scan of the lumbar spine of any adult, you will find 1 or 2 pages of a report listing all of the abnormalities. But these abnormalities are not usually anything of significance or anything that may even be related to pain. But we don't understand that. So if we have back pain and we see an abnormality on the MRI, we assume that the abnormality on the MRI is causing the back pain, when in fact it's most likely not causing the back pain. And so what happens is you have somebody with back pain who wants something done. They get an MRI. The MRI finds all sorts of things that we always find in adults. I have never seen an adult with a normal MRI report. I have never seen a report on an MRI that says everything is fine. No abnormality. You do not see that. And so they go to the surgeon and they say, there's something wrong with my disc, with my joints, with my facet joints, with something in my back, and I have back pain. And the surgeon thinks the same way. They think, well, if I fuse that joint, or if I replace that joint, or if I remove that disc, then your pain might get better. But the evidence is that that is not the case. So imaging, over-imaging, leads to over-treatment and leads to treatment that might not be helpful and might be harmful. So, what would you suggest to a patient that is dealing with low back pain for a while and he hasn't seen any improvement? And so he's probably thinking, it has to be something that I want to understand, I want to see inside what's going on there. Should be a monster eating my vertebra there. So I want to understand, because if there is a monster, I'm going to the doctor and remove the monster, and that's it. So what are your suggestions for this kind of person? You can get the imaging, but you just need to interpret the findings scientifically, not through fear. But there are many books and websites devoted to back pain and understanding back pain and
managing back pain and living with back pain better, because back pain is very common. It's extremely common. And for some people, back pain is a catastrophe. It's a disaster. It's terrible. But for some people like me, I live with back pain every day, but I don't worry about it. It doesn't, it's not a complete disaster like it is for other people. It's an inconvenience and I work around it. And I get by. So, the advice for back pain is a big topic, but reassurance, understanding, education are important parts of dealing with back pain. So, rather than medical treatment for everything, some kind of treatment for everything. Often things don't need any treatment. They just need an understanding. And sometimes we equate it to a headache. If you have a headache, you don't run off and get an MRI scan and ask for brain surgery. You just think, oh, well, it's a headache. It's a problem and it'll go away. But people think with their back, oh no, it's terrible. I can't do anything. And I see patients and they come in and say, I can't walk. And I say, well, how you walked in here? Oh, well, I can walk. I can walk, but it hurts. But this is the way they think about it. They think about it in these catastrophic terms. So there is also a concern about the nocebo effect with in regard to MRI and stuff like that. So if a person asks you about MRI and you say the things that you already said to me now, and this person answered back, well, what's the problem? If I just want to know it's not gonna harm me knowing what is inside. So I want to know, and that's it. I know. So what is your answer? I don't have a big problem with that, but there are scientific studies showing that the more likely you are to get a test, the more likely it is that you'll end up with an operation. So you just need to warn patients about that. I don't have a big problem with getting an MRI. I guess I have a problem with who pays for it. Because a lot of people think, oh, we should get this, we should get that, everything. Well, I think we should only get things if they help. If they don't help, you can get it, but you have to pay for it. I don't want to pay for it as a taxpayer or as an insurance premium or whatever it is. Somebody has to pay for it in the end. And if you want to pay for it to get the MRI yourself, hey, go for it. It's a free country, Ok, ho chiesto cosa ne pensa dell'utilizzo in generale dell'imaging, cioè di tutti gli strumenti di diagnostica per immagini e in particolare della risonanza magnetica, riguardo a appunto infortuni, dolori e quello che è la sua area di competenza. Allora, anche questo è un bel argomento vasto e siamo stati un po' riassuntivi, però il concetto è che la problematica dell'imaging è che viene sovrautilizzata. Lui è stato abbastanza chiaro su questo. Secondo lui viene utilizzata troppo e ha una serie di problematiche annesse. Allora, una frase che ha detto che racchiude bene il concetto è che non ha mai visto un adulto con una risonanza magnetica che dice che è tutto a posto. Cioè, no, questo è ancora da vederlo in tutta la mia vita. Perché è normale che ci sia a una certa età comunque qualcosa che non è come lo vorremmo che fosse o come diciamo nasci da giovane, perché col tempo, con l'età, con l'usura, eccetera, ci sono tante piccole cose che è normale che ci siano e spesso lui mi diceva che la maggioranza delle volte non hanno nulla a che fare col motivo per cui hai male o comunque non è così facile stabilire se è quella che ti fa male o no. Quindi questo è un fattore, nel senso che tante volte le persone tendono a voler a tutti i costi indagare, guardare con un'immagine per scoprire meccanicamente dentro ci sarà qualcosa che non va e voglio capirlo, quando in realtà magari queste informazioni in più che ti danno
non ti cambiano molto il da farsi, magari non è detto neanche che quelle cose che vedi siano legate al tuo male, e lui diceva dopo una cosa molto importante, che è cioè ci sono dei dati che mostrano che più le persone vanno a fare indagini diagnostiche strumentali, quindi la risonanza, la radiografia, quello che è, più è facile che poi finiscono a fare chirurgia, e che questo è un rischio, nel senso che probabilmente una fetta di quelle persone, se non avessero fatto quegli approfondimenti ulteriori che magari non erano richiesti, avrebbero continuato la loro vita con un trattamento conservativo, con altre vie, senza mai finire sotto i ferri. E questo è un rischio che va messo in conto quando si sceglie di fare appunto un approfondimento diagnostico con, per esempio, una risonanza. In generale, comunque, c'è sempre alla base una visione meccanicistica del problema, dove anche da parte mai del medico ti si presenta la persona che ha un dolore con la risonanza trova una qualche forma di anomalia anatomica, che, ripeto, non è necessariamente detto che sia quello il problema, e quindi si va direttamente a dire, "Ah, ecco, c'è quello, hai male, vabbè, operiamo, e spostiamo, aggiustiamo, abbreghiamo, sostituiamo quella cosa lì." Però è tutto da vedere se effettivamente questa fosse la soluzione più furba. Ma mi diceva che non ha necessariamente nulla contro il fatto che mai una persona a tutti i costi voglia farsi una risonanza, voglia farsi un qualche approfondimento per immagini. Il problema è che ha un costo anche a livello proprio economico, e quindi cioè, alla fine ha un peso sulla sanità questa cosa qua, e anche da quel punto di vista là bisognerebbe essere informati. So I would like to talk to you about prevention. What do you think is some practice that lifter can implement in order to to prolong their career, to avoid some kind of injuries? What do you think is something that is useful? I don't know about lifters in particular. In general, prevention is better. Where I see it in my practice is people who are overweight, because they are more likely to get osteoarthritis of the knees. They're more likely to get diabetes, and then vascular disease, kidney disease, eye disease, heart disease, everything that goes with it. And so I see a huge area of prevention is in the overweight or obese, to prevent so many musculoskeletal and general health problems. But in the sports and lifting communities, it's probably more things like avoiding overuse or rapid increase in use, because then we see people with tendon injuries, with stress fractures in runners and other sports people. But it's difficult when you're working at a high level, high level sports or high level lifting. You're always going to be pushing very hard at the top, and it's difficult to avoid injuries when you're at the top level of sports. Yeah, from the data I have collected during the years, I've noticed that generally speaking, weightlifting in general is not that injury prone. It's not very risky in comparison to other sports where there is contact, body contact, and high velocity impact and stuff like that. Contact sports and field sports are particularly problematic for knees. Yeah. So generally speaking, the kind of injuries that are common in the lifting community are mainly due to overuse, and they're not, generally speaking, they're not injuries that require surgery most of the time. So because something very, very traumatic is very rare. Something that a full rupture or something is very rare. It's not that common. Most of the time, people have pain in the aches here and there because they overdone. They do too much and they don't recover enough, or they're pushing it too much because there is a competition, so they have to train. Maybe sometimes that leads to a full rupture. Maybe there is a tendon that is gonna injure him very badly, but that's usually after a prolonged time of overuse or other risk factors. So I don't know if you have any suggestion in regard to this kind of issues.
Not really. I don't really have any suggestions for prevention. No. Okay. Do you see any news, any particular treatments that probably in the near future is going to help a lot the field in regard to your job? I mean, any practice, any treatment, any drugs, any procedures, something? No, we see new things all the time, and they all have incredible promise, but nearly always they end up not working. You know, we've seen stem cell injections, platelet-rich plasma injections, all of these other types of high-tech injections are supposed to be miracle cures, but when you test them, they don't work. So I don't have any new treatments on the horizon that I can point to. Could you please say something more about this injection? Because here, at least here in Italy, they are very, very common. It's like the first step before going under surgery. So a lot of people, they try maybe a little bit of, rest and physiotherapy and stuff, fans, anti-inflammatory drugs and so on. And then if that doesn't work, they're probably going to an orthopedic, and asking for some kind of injections. And usually there are cortisone, there are stem cells, there are PRP and stuff like that. So what's your take on that? Yeah, actually, I think they are. I see a lot of the literature is from Italy. So I think it is common in Italy, but they don't work. They do not work. In the best scientific tests, whether it's stem cells or PRP, they are not better than not giving stem cells or not giving PRP. There's thousands and thousands of studies on PRP, but when you look at the better scientific studies where they're controlled, where there's placebo controls, you nearly always find that it doesn't work. Everybody tries to spin it so that it does work, but it doesn't. There's one famous Italian paper that I use in some of my lectures where they looked at the use of PRP in the shoulder injections for rotator cuff tears, and they had two groups. One group had the injection of PRP, the other group did not have the injection, and they did it for rotator cuff repair. And their conclusion was that PRP injections may be helpful for large and massive rotator cuff tears. That was the conclusion. When you look at the study, they only studied medium and small tears. They did not study any patients with large tears. They studied medium tears. They found that PRP was not effective. So in their research, they found no improvement with PRP compared to no PRP in medium tears. So their conclusion was that it probably helps in large tears, which they never studied. It's just crazy that people can publish these things in scientific journals, and you can see the bias. You can literally see the bias. It's so this clear. is a very big issue. This is a very big issue, and this is something that will be unacceptable in many other fields. This is so incredible to hear these kind of things. Also, as we already said, this practice, these kind of injections are so common and so commonly used all the time, every day for years and years. So what do you think what do you think most doctors are still using these kind of injections, apart from money, of course? Because people get better anyway. And this is why they need lots of injections. So they give them one injection, the patient doesn't get better. They give them another injection, the patient doesn't get better.
And eventually the patient gets better anyway. And then they say, oh, it looks like 3 injections is what is needed. So, from now on, we'll give 3 injections because they think 3 works. It doesn't work. It's never worked. Scientifically, it's never worked. But they think that it does. I've had many discussions with doctors who believe that it works. So, in particular, I would like to hear your opinion about cortisone, because I don't know about Australia, I don't know about other countries, but here cortisone, especially injections, are extremely common. We don't do many other surgery procedures, like, for example, in the USA, I know they are much more common than here, but cortisone injections are extremely common here. So I'm not sure many people realize how it works and what are the consequences and the risks associated with that. So can you say a little bit more about this topic? Yeah, they probably give temporary relief in some procedures, but they don't change the underlying pathology. And so when you give cortisone injections, you nearly always give local anesthetic as well. And the local anesthetic makes it numb and takes the pain away quickly. And that can make people feel better for a few hours. But the steroid maybe has some effect for weeks, but not longer. And it also increases the risk of damage to the tendon and to infection. So if you do have a surgical procedure afterwards, you're more likely to have an infection if you've had steroid injections in the shoulder before. So they're not an answer to the underlying pathology. They often just give you a short-term relief. And, maybe that's okay if you need to get through a competition or something like that for a week or two. But it's not really addressing the underlying pathology. It doesn't repair the tissues. Ok, ho chiesto di nuovo al dottore un attimino di dirmi secondo lui a livello di prevenzione cosa potrebbe essere utile e qual è il suo punto di vista. Qua in realtà è stato molto conciso, non aveva molte indicazioni da dare, anche perché mi ha detto guarda, no, più di tanto non mi occupo di queste cose qua e non si intende più di tanto del mondo dei pesi. Dopo abbiamo fatto una piccola digressione sul fatto che sostanzialmente per chi si allena con i pesi non è così frequente farsi male a un livello tale da richiedere chirurgia, mentre è molto più frequente su altri sport, soprattutto quelli dove c'è alta velocità o contatto fisico. Dicevamo che la maggior parte delle volte la gente ha dolori, ha problemi ai tendini, ha dolori muscolari qua e là, però non ha bisogno di intervento chirurgico, efficace o meno che sia. Qualche volta capita mai una rottura tendinea, ma di solito un problema da sovraccarico cronico che è stato trascurato e dopo un certo punto si è rotto il tendine. Però tendenzialmente le problematiche sono altre, non è così frequente. Lì dopo ho fatto un po' un accenno generale al discorso prevenzione, che è più riferito alla popolazione, diciamo, tradizionale, non a chi fa pesi, e si riferiva appunto all'obesità, al diabete, tutte queste cose qui che ovviamente sappiamo già essere un fattore molto grosso a livello di dolori, infortuni e via dicendo. Poi abbiamo deviato un attimino, abbiamo iniziato a parlare di altre pratiche in ambito chirurgia. Le ho chiesto sostanzialmente quale pensa che ci sia in futuro una pratica nuova, un qualcosa che potrebbe cambiare qualcosa a livello dell'ortopedia, se mai sono in arrivo novità, eccetera. E lui è stato abbastanza schietto e mi ha detto: guarda, non c'è niente, ne arrivano di continuo novità, non funziona mai un cavolo, e quindi sostanzialmente non è che pensa che arriverà qualcosa domani di magico che cambierà le cose. Anzi, nel tempo ne sono arrivate tante e non ha mai funzionato un tubo, oppure avevano tutta una serie di problematiche. E da lì siamo finiti a parlare di varie tipologie di iniezioni, tra cui cellule staminali, tra cui il PRP, tra cui il cortisone, tra cui altre varie ed eventuali. E anche qua è stato abbastanza brutale, ha detto: "Ah, quella roba là non funziona", cioè la verità è che non funziona, ci sono tanti studi, se si va a vedere la qualità degli studi, eccetera, si va a approfondire un attimino, sta roba non funziona. Eh, Scusate. E in particolare mi faceva degli esempi di come, per esempio, con il PRP, mi sembra che, no, non mi ricordo se con il PRP o con le cellule staminali, hanno fatto dei confronti su
delle rotture sulla tendina, sul croce dei rotatori, e lo studio in qualche modo continuava a cercare di far intendere che potesse essere efficace come trattamento per le rotture di grado più grande, quindi di rotture più importanti, che però non erano quelle che erano studiate nello studio, cioè nello studio in cui l'hanno fatto, in cui hanno testato il trattamento, che erano rotture medio-piccole, non c'è stato beneficio, e visto che non hanno trovato beneficio hanno concluso nello studio che potrebbe essere utile per le rotture di grado più ampio, che però non è mai stato testato se funziona. E questo era un esempio che mi diceva per farmi capire come, insomma, tante volte sono palesemente di parte e cercano in tutti i modi di far sembrare che certe pratiche funzionino, quando in realtà i dati sono abbastanza schiaccianti che sta roba qua non funziona, e me l'ha detto in maniera abbastanza schietta. Poi ho chiesto un attimino sul cortisone, perché qua in Italia lo utilizziamo molto, e in generale le iniezioni ci sono tante in Italia rispetto ad altre parti. Forse c'è un po' meno di chirurgia rispetto ad altri stati come gli Stati Uniti, dove mai la chirurgia è un po' più comune, però a livello di iniezioni qua ne facciamo tante, e infatti è la prima cosa che si pensa quando i trattamenti classici non funzionano. I trattamenti conservativi di solito, conservativi nel senso i trattamenti fisioterapici o farmaci eccetera, non funziona, la prima roba che la gente fa: vado a farmi fare 2 punture, vado a farmi 2-3 iniezioni. In particolare il cortisone è molto utilizzato qua in Italia. La mia impressione, e anche quello che mi conferma lui, è che molte persone non sanno cosa comporta, non sanno le conseguenze, non sanno i rischi annessi da fare uso di cortisone e fare iniezioni di cortisone, e mi diceva che spesso, generalmente quando fai l'iniezione di cortisone è associata con un anestetico locale, quindi ti dà un po' di sollievo momentaneo subito, poi il cortisone fa il suo effetto, ma ti dà anche un effetto antidolorifico per mai qualche settimana, però non ti cura niente, non ti risolve il problema nel tessuto, non ti aggiusta niente, ti dà l'impressione che lo faccia nel breve termine, ma a lungo termine non ti risolve niente, e ha tutta una serie di rischi associati. Tra questi c'è il fatto che ti indebolisce il tenio o comunque ti degenera il tessuto connettivo, ti rende più predisposto anche alle infezioni nel tempo a seguire, quindi se dopo mai fai qualche altro tipo di operazione o comunque qualcosa che ti pone a rischio, sei più esposto al rischio di infezione, e ha tutta una serie di problematiche, perché se uno va a casa convinto di essere guarito, in realtà è semplicemente tolto un attimo il dolore, ma il tessuto è uguale a prima, sei anche più esposto a altri problemi, tra cui le rotture. Infatti il cortisone spesso è uno dei fattori di rischio per eventuali rotture tendine. Okay, one more question, and then I promise I will shut up. I'm curious about the new kind of peptides that are very common underground, that they are considered something magical in regard to healing the tissues, and I'm referring to the BPC-157 and the TB500. But I don't think they are legal in Australia. I don't think they are legal in most countries, but they are very commonly used underground. People buy online and such. So, according to what people say in the bars, they work very well. They work very well, and they are very helpful in accelerating the healing process. So, do you know anything about that? What do you think? What are your concerns? No, I'm not aware of any evidence. They would need to be tested against not giving it or against placebo, but I'm not aware. I'm not up on that literature. I don't know if they've been tested properly. Okay. I mean, everything new seems to be wonderful. Mm-hmm. We know that. And we know that nearly everything that's new that seems to be wonderful isn't when it's tested. So I would just refer to the tests if they've been done, but it's not an area that I've looked into. Yeah, I'm not sure. I'm not sure that there are human studies either. I'm not really sure about that. Maybe something a little bit of, they just tested maybe in the preliminary phases. So I don't know, but I'm quite sure that most of the products are not legal. They're banned. They are not safe, or something related to safety issues. Well, do you think that probably, maybe, I don't know, hopefully in the future, some pharmacy, some company will come up with a new drug that can heal the tissue in a faster pace, or at a faster pace, or in a better way? I doubt it. I really doubt it.
It's like fracture healing. They've come up with drugs that were meant to accelerate fracture healing, and they looked like they did, but they didn't. And that's because tissue healing is a highly complex process that involves the interplay of hundreds, if not thousands, of chemicals, hormones, stimulators, cells, fibers in the body that all interact with each other in a way that progresses healing, like healing a cut, healing a scar, healing a fracture. There is a process that has evolved over billions of years. And this is the process that is involved in healing. To think that we can flick a switch like we do when we listen to our podcast and make the speed go 1.5, or maybe make the speed go twice. It's naive, I think. It's just, this is how long it takes the incredibly complex process of healing to occur. You can't just touch one peptide, one chemical, and add it at twice the concentration, and then everything else in the process that involves thousands of things all of a sudden goes twice as fast. It just doesn't work like that. It's just like saying you have a drug that will stop aging, or a drug that will make you live forever. It just doesn't work. It's just too complex. We think of things too simply all the time. So I don't think that that will happen. Interesting. Let me ask you something, maybe a little bit personal. Feel free not to answer if you don't feel like it. Did you receive any ostracism or any? Did you have any problem in regard to your publication with your books, with the things that you publicly said about the profession or the surgeries? Did you have any problem? Not to my face. Not really personally, but I know that there are many people that don't like it, and I've had some arguments and discussions, but nothing really bad. The other book I wrote called Hypocrisy about modern medicine, I wrote with another professor, and she has had problems with people writing terrible things to her and threats and things like that. But it has not happened to me. Wow. Oof, interesting. But at least from what I'm aware of, I don't know any other doctor that said the thing that you said publicly. So maybe in the who is in the field, maybe he knows, and I don't know, but publicly with books or podcast interviews or any other mass media, I don't know any other surgeon that talks about that. There are a few of us, yeah, that do it, but they tend to stay within the scientific community, whereas I have tried to branch out to reach the public, which is a little bit different. Mm-hmm. But it's a very strong community in the world looking at over treatment and what we call too much medicine. And there's conferences, there's organizations that are trying to address this. It's not just me. Ok, ho chiesto come ultima domanda, ho chiesto cosa ne pensa dei peptidi che vanno molto in voga adesso, quindi VPC 157 e TV 500, sono i peptidi che sono molto utilizzati per il recupero, per guarire prima, eccetera.
o se pensa che in futuro arriveranno mai dei farmaci nuovi che appunto hanno queste capacità di aiutare a guarire, eccetera. Lui ha una visione molto scettica di questi peptidi, ha detto guarda, non li conosco bene, non conosco la letteratura a riguardo, che probabilmente non c'è più di tanto perché non mi risulta ci sia, perlomeno su uomini, eccetera. E mi fa, guarda, finché non ci sono i dati, sembra tutto sempre fantastico e meraviglioso, basato semplicemente su l'entusiasmo della novità e sugli aneddoti. Però fin tanto che sta roba non è testata seriamente, non si sa. E lui lo vede con un po' di scetticismo perché storicamente è sempre stato così, che ogni volta sembra arrivasse la panacea e poi mai dopo un po' passa perché si accorgono che non funziona o che ha grossi problemi, perché alla fine è sempre quello il discorso, o non va o se va, c'ha dei rischi, delle problematiche che diventano un problema da gestire. Per le stesse ragioni ha detto che non pensa che in futuro ci saranno mai dei farmaci capaci di miracolosamente farti guarire, accelerare il recupero. Mi ha fatto il paragone con i farmaci che dovevano in teoria accelerare il recupero delle fratture. Ha detto anche là, sembrava che lo facessero, poi in realtà è saltato fuori che insomma, mica tanto. E, e per come funziona il corpo umano, mi diceva, cioè, c'è un insieme molto intricato di tanti fattori che contemporaneamente devono collaborare con tutta una serie di tempistiche, con tutta una serie di ormoni per far sì che il corpo faccia tutta una serie di processi di guarigione e recupero, che pensare di buttare dentro un peptide e puff, magicamente tutto va in una certa direzione come vuoi te, è un po' ottimistico, quindi lui è decisamente molto scettico al riguardo. Boh, si vedrà. Tutti quanti ci sperano sempre, ovviamente, dopo in realtà si vedrà. Infine gli ho chiesto una cosa un po' più personale, cioè se ha avuto problematiche con la pubblicazione del suo libro, che tra l'altro ne ha scritto anche un altro libro dopo, con la pubblicazione del libro, questo qui sulla chirurgia, o in generale divulgando questo tipo di conoscenze, perché ovviamente tanto di buon occhio non deve essere stata vista sta roba qua, soprattutto dai suoi colleghi. E vedo che lui più di tanto non ha avuto grossi problemi, perlomeno che lui sappia, quindi davanti a lui di fatto non ha avuto grossi problemi, ha avuto un po' di discussioni, ma niente di che, mentre mi spiegava che quando ha scritto il suo secondo libro, che l'ha scritto in collaborazione con un'altra dottoressa, che hanno parlato in generale della medicina, quindi non solo della chirurgia, ma della medicina, ha avuto una serie di problematiche lì, nel senso che l'altra donna che ha pubblicato il libro insieme con lui ha avuto una serie di minacce, di lettere di minacce, di problematiche, insomma, di casini legati al libro perché appunto non era tanto contenta la comunità di quello che hanno scritto. Vabbè, io adesso farò i saluti e ho sostanzialmente finito con l'intervista. Well, I'm done. I don't have anything more to ask you. I'm very happy about the Okay. interview. Do you have anything else you want to talk about, or are we good? No, I think that's good. I'll send you the transcript somehow, or the recording Yeah, the recording if you somehow. can. Yeah, yeah. Okay. I'll have to find out where it goes on my computer, and I'll email you and let you know. Okay, perfect. I will pray for you. Okay. All right. Thanks very much. Thank you very much. It was a pleasure. Bye bye. Have a Bye. good day.